بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ladies and gentlemen, respected guests, parents, and our shining stars, a very warm welcome to the program of Scholars Hifz Academy. Our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said that the best of leaders are those who serve their people. Today, we are here to celebrate the achievements of our young learners who strive to embody the achievements of our young learners. Let us begin this auspicious program by invoking Allah's blessing and to mark the beginning of our event. I invite our disciplined and vibrant students on the stage. Let's witness leaders of Ahmed. Following Hafiz Abdullah. White House Captain Abdurrahman Sahib. Osman Ghazali. Last but not Abdul Rahman, Vice Captain Al-Tabash Khan. What a splendid sight of unity and teamwork. The pillars of the respective houses has proved that true leadership is not about just a title or position, but about guiding others with vision, integrity, and compassion. Today, we witness fruits of such leaders in our students who lead by example, inspire their peers, and aim to make a positive difference. At Scholars Hifz Academy, each house plays a vital role in shaping the values and characters of our students. Each leader believes in nurturing qualities and discipline, responsibility, teamwork, healthy competition, and the relentless pursuit of excellence within their house members.
Scholarship's Academy is more than just an academy. It's a nurturing ground for diverse talent and passions. So let's take a moment to witness the brilliance of our club and the talent of our students. We begin with the Literacy Club, where words have power to inspire and inform. The Literacy Club is a haven for budding writers, readers, and public speakers. Here, students unleash their creativity by participating in activities like story writing, poetry recitation, book reviews, and speech contests. We also encourage exploration of classic and contemporary literature to nurture a love for words. This club aims to sharpen communication skills and foster a deeper appreciation for language and expressions. As you all can see on the screen, these are some of our creative work, stories, essays, and speeches. These are just a few examples of how we make words come alive in the Literacy Club. This club helps us express our ideas clearly and improve our communication skills. Next, we have STEM Club, a space where curiosity meets innovation. Welcome to the exciting world of STEM Club, where students transform ideas into innovation and challenges into achievements. In this club, we focus on hands-on STEM challenges that test creativity, critical thinking, and teamwork. This club encourages students to think out of the box. We love accepting and completing the task given to us. As you can see on the screen, we have created some amazing arts and craft projects, conducted science-based challenges, and many more. These activities blend science and creativity, helping us learn while having fun. Next, we have Life Skills Club, a club which prepares our students for the real world challenges. Life Skill Club equips students with essential skills to tackle the challenges of daily life. At this club, students engage in activities that not only enhance their capability but also build responsibility. We learn important everyday skills like cooking, gardening, and time management. These activities help us become more responsible and independent. Here on the screen, you can see us planting seeds, taking care of plants. These hands-on experiences teach us life lessons. Moving on, we have our Community Service Club, which reminds us of the acts of kindness, sharing, and giving back to the community. The Community Service Club is dedicated in spreading kindness and making a difference. Students participate in outreach programs, charity drives, and cleanup campaigns. Through these activities, they learn the value of compassion, teamwork, and responsibility. We believe that a small act of kindness and service can create big changes. On the screen, you will see pictures of us working together to help our community. May Allah grant us success in this venture. Moving forward, we have Health and Fitness Club, which is dedicated to the both well-being of body and mind. Health and Fitness Club promote physical and mental well-being. Students engage in different activities which tell the importance of healthy eating and mental relaxation. We participate in different sports like football, cricket, skating, etc. to maintain a balanced lifestyle. You can see our fitness, activities, games, and sports session. These activities keep us strong, active, and full of energy. We empower students to lead healthier and happier lives. Last but not least, we have Pixel Perfect Club, where every frame tells a story and every pixel holds a vision. In the Pixel Perfect Club, we explore photography, videography, and digital design. We learn how to capture special moments, create videos, and design beautiful artwork. You all must have seen our videos, photos, and digital artwork.
from designing layouts to editing visuals. Our club guarantees that every presentation and memory look amazing. Now, I would like to invite Usman Ghazali and Taha Hussain to take over the microphone for me. Today I am here to present the extraordinary accomplishments of our talented students. I am proud to showcase one of our talented students who had authored article. Let us welcome our gem of literacy club, Harun Muhammad Tariq. Please come forward. उठा लाया है किताबों से वो एक अल्फाज का जंगल, उठा लाया है किताबों से वो एक अल्फाज का जंगल, सुना है अब मेरी खामोशियों का तर्जमा होगा. Now let's take a moment for appreciating our mastermind students of STEM Club who took part in exciting STEM challenges, showcasing their ability of critical thinking and teamwork. Put your hands together for Muhammad Taha Hussain of class 6th, our junior Kalam. Please come forward. Life is a journey, and it's the skills that we learn along. Let us welcome our Gem of Life Skills Club, who is being recognized by his leadership and ability to inspire others through his action. Abu Bakr of class 4, please come forward. Now let us welcome our gem of Community Service Club, whose initiative and dedication to charity work have inspired us all. Let's cheer for Muhammad Zakaria Khan of class 5th. Please come forward. Moving forward, let us explore the treasure of Health and Fitness Club, champion of physical fitness and teamwork. Our gem, Abdul Basit, please come forward. The gem of Pixel Perfect Club are all in their field, from breathtaking photography to flawless media projects. These students have shown their creative expertise. Let's appreciate Pixel Perfect Club with a big hand. And how can we forget about 5 of my exceptional classmates who have successfully completed their memorization of Holy Quran? The crown jewels of the Scholars Hifz Academy, our Hafiz-e-Quran, please come forward. Mustafa Ahmed, Muhammad Abdullah Salman, Hamza Jalees, Muhammad Maaz Umar and Harun Muhammad Tariq. ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी ज़ुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा. MashaAllah, before concluding this memorable program, I would like to invite Shan Ahmad Nadwi sir to come forward on stage and shed more light on the significance of Hafiz-e-Quran. The floor is yours, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का दिन हमारे लिए खुशी और फख्र का बाइस है, क्योंकि हमारे इदारे के 5 तलबा ने दीन और दुनियावी उलूम को यकजा करने वाले तालीमी निज़ाम को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है और अब इन्हें हम हाफिज़-ए-कुरान के मुबारक लक़ब से नवाजते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का. सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का. लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. हमारे तालीमी निज़ाम में ये 5 स्टूडेंट्स शुरू से ही शामिल रहे. इन्होंने रोज़ाना का हिफ्ज़ कुरान का शेड्यूल अपनाया और निहायत ही मुस्तकिल मिजाजी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई. सुबह के वक्त में वो कुरान पाक को याद करते और आमुख्ता सबक पारे के लिए खुसूसी वक्त निकालते थे. माहिर असातिज़ा ने इनकी रहनुमाई की और हफ्तेवार माहाना इम्तिहानात के जरिए इनकी कारकर्दगी को जांचा गया. इसी दौरान इन्होंने असरी उलूम में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई. मैथ्स के पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए खान एकेडमी जैसे जदीद वसाइल का इस्तेमाल किया और इंग्लिश बोलने की महारत हासिल की.
روزانہ کے انگلش مکالمے سیشنز، مباحثے اور تقریری سرگرمیوں نے ان کے اعتماد کو بڑھایا اور انہیں بین الاقوامی سطح کی ابلاغی صلاحیتوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سے روشناس کرایا۔ ان طلباء نے غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کلبز میں عملی تجربات کیے، کھیلوں میں اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنایا اور آرٹ اینڈ کریٹیوٹی کلب میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ یہ سرگرمیاں ان کی شخصیت کو متوازن بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آج ان کی محنت کا پھل ہمارے سامنے ہے۔ یہ طلباء قرآن کے حافظ بن چکے ہیں اور ہم انہیں حافظ قرآن کے لقب سے پکارنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف دین کے علم سے مزین ہے بلکہ دنیاوی علوم میں بھی ان کا سفر جاری ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو دین اور دنیا دونوں میں رہنمائی فراہم کرنے کے قابل ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے طلباء کو تربیت دینے کا موقع دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان طلباء کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ادارے کو مزید حافظ قرآن تیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کی رحمت کے اترتے ہیں خزانے، اللہ کی رحمت کے اترتے ہیں خزانے، ہوتے ہیں جہاں جلوہ نشی حافظ قرآن۔ نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان القرآن سراج الأمة وبه نعلو نحو القمة وبه العزة وبه الرفعة وهو الشافع يوم الغمة وهو الشافع يوم الغمة القرآن به الإجلال نور الصدر شفاء البال قوت الروح أنيس الحال وبه يتربى الأجيال وبه يتربى الأجيال نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان القرآن سلاح المؤمن والترجي طعم حلو والسفرة للماهر صحب والشاقي له أجر ضعف والشاقي له أجر ضعف اقرأ رتل للآيات تعلو تعلو في الدرجات ولك تضاعف الحسنات والتعليم به الخيرات والتعليم به الخيرات نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان نور دربي بالقرآن